И снова здравствуйте, мы продолжаем. Похлопаем. Greetings again. Olga Емельянова is about to enter stage. She's a data engineer from Sberbank. She has the awesomest presentation about modern MapReduce. Are you ready? Давай, Оля, тебе слово. Оля, go for it. Всем привет. Greetings. Дата-инженер Сбербанка. Емельянова Olga from Sberbank. I'm a data engineer. I'd like to tell you about optimization when you work with the really big data. And the example that I'm going to use is MapReduce. But before I start, let me ask you a question. Do you understand what paradigm I'm talking about? What is MapReduce? Do you know it? Okay, not as many as I would love to. Who knows what MapReduce, of those who knows what it is? Does anybody apply it when you process big data or analyze data? Those who do it. I'm very curious why MapReduce. Maybe later we'll get back to it. For those of you who do not know, let me briefly tell you what MapReduce is. It's one of the core components of Hadoop ecosystem, which is a distributed storage HDFS, some kind of a yarn that does negotiations for cluster resources and functional paradigm for parallel processing of distributed data. The data is stored in a cluster. All of the files are split into chunks, and they are stored on different nodes. While, in order to provide fail-safe, they're also being replicated. So HDFS does two things at once. On the one hand, we can in parallel process chunks of the file and achieve great advantage in speed of processing. On the other hand, replication gives us, if we work in a distributed world, then we need to understand that certain nodes will inevitably stop working, and this problem is solved by replication. Here, I would love to say something about a tool of launching our distributed apps, MapReduce, over HDFS, that is Yarn. Ecosystem, Hadoop ecosystem, is one of the key solutions for optimization. And it's happening under the hood. The principle in general is that it's always easier to transfer computation than data. So when we redistribute, shuffle data between nodes, we need to minimize traffic, because one of the bottlenecks is, of course, network and storage. What does Yarn do? Yarn starts containers that process data at the node where the data is there. So data locality is actually huge optimization that is provided by the framework itself. Here, let me tell you a bit about planning, resources allocation. We know that data files are split into chunks, and the average size of the chunk is 128 megabytes. The information per chunk is stored at the name node, and taking into account replication factor, it's 150 bytes. So if you have 10 petabytes of data, and we want to sort of assume how much RAM we would need to work with that data,
In that case, такой простой расчет скажет нам a о том, simple что нам потребуется computation will 16 tell us that гигабайт. we would need При условии, что у нас размер 20 блока gigabytes 128 if мегабайт. Если мы the будем chunk size уменьшать is размер блока, 128 то megabytes. здесь If we мы, с одной reduce the size of chunk, стороны, then увеличим скорость обработки we will наших reduce the данных, а с processing другой speed for стороны data, мы and линейно on the other получаем hand, we linearly get the linear dependence Если of how much more RAM we need. If 128 megabytes is 64 megabytes, we will need twice as much RAM for that. Оперативная память, опять же, может, RAM, если вдруг у нас I оперативная mean, память if не проблема, suddenly RAM is not an issue at all to мы you, можем, and we can afford, соответственно, позволить себе we can afford на эту тему не заморачиваться, здесь тоже есть определенные not to care about that. лимиты. Then also there are some limits Здесь мы that we можем still are упираться в facing. скорость чтения, Here we can точнее, скорость face the поиска нужного search сектора на жестком speed for the диске. sector that we need on a hard drive. И здесь нужно сопоставить, какой процент времени And here we need to kind of сколько у нас занимает compare общий the пайплайн по amount обработке of time данных, for the и pipeline to сколько при этом process data, времени and how much time расходуется на, собственно, поиск информации is на диске. spent to search for information on the Это время drive. как-то сопоставимо, If если мы упираемся though в that какой-то time is процент comparable, определенный if we're тайма, facing some sort of sick time 60%, percentage, то, наверное, им жертвовать просто then нет никакого probably смысла, поэтому there's no point до бесконечности sacrificing it. бить So we чанки can смысла никакого endlessly не split имеет. chunks, but that's pointless. Собственно, да, но при этом я вот хочу показать, что в то же время до Let me разбиения show you на also чанки, that как бы, breaking into опять же, chunks пропорционально сокращает нам время обработки этих данных. is proportionally reducing the time to process На the одной data. ноде 42 дня мы будем обрабатывать. It's там 42 days 10 in one гигабайт, node, при 10 какой-то petabytes. скорости, при условии, что мы разбили на две ноды, уже там в 2 раза If меньше you split it in two nodes, it's twice less time. Но давайте, собственно, But ближе к практике. let's go into practice, shall we? Г- Let's have some Попробуем, more or less hands-on решить example. такую Let's классическую try to задачу, solve которую this решает classic MapReduce, problem что MapReduce that изначально MapReduce вырос also из- solves. то есть, MapReduce изначально это actually технология, grew которая out была of, I mean, this предложена is a technology that was инженерами suggested by Google которая ставила engineers, задачу проиндексировать and весь their интернет. task was То to есть нужно было index all of the internet. They needed to инвертированный индекс kind of index, inverted по количеству index, compute встречаемости inverted index, тех или иных слов и depending запросов. on И, how often certain соответственно, query is классическая found задача on the это, internet. So the classic problem посчитать is to количество слов. Мы это count the можем number of сделать. Давайте words. я сейчас приведу We can пример, do it. собственно, из Let me give you the нераспределенного example мира, а from потом мы перенесем the это в распределенную, non-distributed world, and then we'll в мир transfer распределенного that to хранения the данных и, distributed world, соответственно, the world of distributed приблизить data эффект storage. к Python. And then we will approach Python as well. Значит, CAD — это у нас, вот, собственно, How- да, MapReduce, это функциональная парадигма. MapReduce is a functional Если кратко, paradigm. то у нас If we существует, speak briefly, две we have функции. Одна two groups of первая functions. группа — это map, которая First group is ответственна- map, и функции при этом which- детерминированы. То есть and на один of и тот же course, вход всегда гарантированно the получим function один is и тот же determined. So результат. for the same input, we Соответственно, always have the same result. функция It's map, guaranteed. So map трансформирует function наши данные, transforms our функция data, reduce, and эти reduce данные function агрегирует тем или иным образом. aggregates the data. И And здесь как бы в названии этой парадигмы утаивается in the name of the ключевой и paradigm, совершенно there is самый kind of a главный, major key самая главная стадия, которая касается оптимизации, Stage это стадия of shuffle. optimization, the shuffle Я insert подробно об этом stage. расскажу. А сейчас I will пока speak можно about that посмотреть, in что detail. мы Now, выполняем for now, трансформацию. you can see that we're doing certain Берем содержимое transformation. файлика, далее там We're заменяем, looking at the file скажем, contents. наши запятые, We переносы replace строк, дальше мы сортируем их и, соответственно, commas считаем количество. to new lines. Ну, вот, And then we sort them значит, and первые две calculate the итерации, quantity. In the first two это iterations, трансформация, дальше вот стадия we сортировки, и transform, как бы, then sorting, unique and then minus C это, unique minus C это, собственно, относится же к reduce файлу. is actually reduced phase. Вот так это будет выглядеть. That's how it would look Задача like будет выглядеть в парадигме in a MapReduce. paradigm Мы, MapReduce. соответственно, побьем наш файлик We на некие are чанки. splitting the file Чанк в данном into случае chunks. отличается от блока Here, тем, что chunk is different from the скажем, block, доходит до конца строки, is that it gets to the end of the line. ну, укладывается в те же самые 128 мегабайт, если у нас And it's the same 128 megabytes if by default the block size и дальше is мы, 128 для каждого megabytes. слова, And then for every приводим word, единичку, we далее give мы a все one,
And then we sort, shuffle, we shuffle, shuffle that around the nodes, and on every node we calculate the quantity and we give the result. That's MapReduce in a nutshell. Работает. Экосистема Hadoop предлагает Hadoop suggests a solution, streaming solution. It's not the streamings that we have in real time. It's more about the fact that on MapReduce stage, at MapReduce stage, we can somehow integrate into this Java machine and write code using our favorite language, be it Python or JavaScript. But we have an option for that. Without having written a single code in Java or Java-friendly language, we can обрабатывать большие массивы данных. process big arrays of data На стадии MapReduce in a pretty использовать effortless way. Who want to use external scripts at the map stage using with the I/O, there's a bit more responsibility, meaning that we need to actually describe the format of the input and output data. MapReduce is a paradigm that works with the key values. There are always key value pair. In the next slide, in the previous slide, you've seen that. Yeah, we have key, like car, and value, one. The word is a key, the value is the count. Say one. So if we use some external scripts and we integrate into the Java machine, we need to describe the input format of the data and the output. And we're also in charge of the cycle of data processing within a function inside of the map function. And then we are in charge of the format of the output of that data. And if we assume that we process the data one iteration after the other, and at every iteration operating system will be starting its very own process, then for small volumes, probably we will not notice that our productivity is slowing. But for big data, we will quickly hog our resources. So we will need to process at the map stage functions, I mean data. We will have to process them in some packs and in a streaming mode. Same responsibility at the reduced stage, but there's also aggregation there. Вот, может быть, это, Maybe, собственно, для того, чтобы запустить in order to start приложение our distributed app over HDFS, консоли достаточно написать yarn jar. we can just write yarn jar in a console and point to the execution file. То есть это встроенный функционал, и фреймворк нам обеспечивает запуск таких распределенных The framework allows us to start this kind of distributed jobs. We can find it on a cluster Hadoop streaming jar. We have the jar. Основные параметры. The major parameters. Мы задаем функцию, мы задаем mapper. Launch parameters. There we set the mapper, which is a kind of a streaming script. We set the reducer, set the number of reducers and containers where we want to get the result to. There's one here. Don't do that. Ever. We have a one here because we just want to count the number of words, the lines, to be more precise. Здесь я позволила себе поставить единицу, на самом деле так сделать никогда нельзя. That's why I put a one here, but never do that because данные агрегированные, не влезть на один. The data may just not fit into one knot, one worker. So we get input file, HDFS, and where we want to put that result, major parameters. I intentionally implemented this with Linux utilities so that I would attract your attention. Linux utilities are very lightweight helpers that can help you when you work with big data. And you should not really underestimate them because they're very functional.
И But let's go back to попробуем Python реализовать всё то же and самое, try но, to implement the same, на питоне. but using Python. Соответственно, если If мы опишем наши функции там в скрипте, we describe our Python, functions in a script, нам нужно еще добавить Python, параметр Python в наш script, we need запуск to add a parameter на Java, указать, собственно, эти файлики, которые мы будем использовать, we need to show the files that we're going to be using. map и reduce. И как у нас будет выглядеть маппер в этом случае? То есть мы How работаем will mapper look like? стандартным потоком вывода. We are looking with a standard I/O protocol here, and we're splitting our data. By default, Важное замечание. an important Hadoop в notion, качестве разделителя Hadoop использует табуляцию. is using tabulation. Это дефолтное значение. Этим That's можно a default управлять, но value. пока давайте вот, You can control that, воспримем but это как факт. И, for now, let's accept it as a далее там fact. можно применить регулярочку, очистить And then we can use the regular, запятых, получить remove the слова, commas that we don't need, get the words. получить слова необходимые. Вот, смотрите, я уже сказала, что нам легче передавать вычисления, чем данные, поэтому мы, чем больше данных мы It's easier to transfer computation than data. So the more data we обработка этих данных, initialize in the map stage, the better processing will happen. Пример с коллекциями. So То есть мы можем here's an example with collections. посчитать counter, We can have the counter и уже сократить объем этих данных вот and cut the amount of data at the map stage without any extra optimization. Reducer, соответственно, будет у нас Reducer will look нам необходимо тут выполнить ряд проверок. We need to do a few checks. У нас на какие-то воркеры, в каких-то контейнеры точно пришли данные. so that there's data on some container. It may happen that there are too many reducers and they don't have enough data, so you should have an if here, and just in case, check that the values are not empty. And what's our responsibility? We get the data at the reduced stage, and they have been sorted by key. Always sorting is happening, and sharding is happening by key, naturally. So here we understand that we have received the data that's been sorted, and we may go down every block of data, processing and understanding how the sorting has happened. Теперь, собственно, это базово Well, я объяснила, что мы сделали. I have Задача. Теперь just давайте explained посмотрим, what как we ее did можно in a оптимизировать, basic эту way. задачу. Now let's optimize Значит, it. для оптимизации у нас есть несколько For the основные optimization, инструменты. we Это have a few distributed major tools. cache, combiner, Distributed cache, partitioner. combiner, and Давайте. partitioner and comparator. Let's start. Distributed cache. Допустим, мы Distributed хотим cache. обрабатывать не все For данные, example, мы, we want to например, process хотим, not all то есть of у the нас data, мы хотим выделить but we want или to исключить, dedicate например, что-то or исключить на этапе remove разработки. something То есть, at если the какие-нибудь development архивы мы stage. хотим убрать, I don't know, мы, we don't наоборот, want to хотим, count articles, получить выделенную статистику or по we want to have заданному a special словарю. stats on a particular Мы можем, dictionary. собственно, это сделать. We can Вот do тут that. вот, And here, мы можем добавить этот словарик в файл. we can там, add this где у нас dictionary to the описан files. MapReduce. Туда же мы Where можем добавить MapReduce еще scripts are слова, described, we can also add a еще один dictionary, файлик, который, собственно, another будет file, I mean, не that сжатым will be словарем. a non-compressed Но dictionary. есть более эффективная история. But there's a more efficient way. Distributed cache позволяет хранить Distributed cache файлы, allows us to store архивы files, и archives, библиотеки. and Вот libraries. здесь, собственно, And here, архивы гораздо более archives эффективная история. are a much more efficient solution. Мы можем там заархивировать We can archive tar словарики, которые как бы, our хотим фильтровать. dictionaries Вот, that и we want to задать это filter, соответствующим ключом. and we can При set этом, it with the надо corresponding понимать, key. что, You need to на фазе understand that at the phase map мы Map, обратиться, at the map phase, обратиться к таким архивам сможем вот через название архива слэш we can название access файла, который this мы archive via заархивировали. archive name slash такое вот name of the универсальное file that we have archived. This is the universal solution that Hadoop has made. Вот, соответственно, So therefore, комбайнер.
Combiner. Что из себя представляет? То есть What's a combiner? комбайнер позволяет нам предагрегировать It allows us функции to перед pre-aggregate shuffle insert, functions перед стадией before shuffle insert. shuffle insert. И, соответственно, перед And before, therefore агрегацией этих before, данных. aggregation Тут of есть the такая data. статистика, And there's что some stat here that мы добавляем в наш we are скрипт, adding to our script мы добавляем в наш скрипт одну лишь We're строчку. adding just one line to our Здесь вот script. описываем комбайнер, MapReduce We решил describe нас combiner комбайнер. here, За mapper, счет этого reducer, combiner. мы можем And сэкономить огромное by that, количество we времени, то can есть там до save a 40% ton of time, up to wall time у нас 40% сокращается wall на time. 40%, всего лишь добавлением одной строчки. By adding Комбайнер, just он one line. может быть, Combiner, выход комбайнера должен... the output of the такая combiner, опциональная вещь, то есть его it's an optional thing overall. I mean, it can be there, it cannot be there, but if we had a combiner, мы, опять же, должны продумать о том, в каком формате мы реализуем вывод. Он у нас должен соответствовать выводу маппинга. and we need to understand in which format we kind of make the output. If we take the combiner, nothing breaks. Вот. И And вот, собственно, как будет выглядеть запуск джаба. Вот мы здесь добавили. that's how В этом we случае start a job. комбайнер, So in для this case, простых агрегаций, таких как For посчитать simple количество слов, aggregations, like count the number of простые words, for сложения, example, какие-то простые simple операции над данными, здесь мы можем additions, комбайнер simple data operations, используется ровно такой же, we can как- use this combiner just the ровно такой same, же, как just the same combiner as reducer. Но если мы, например, But хотим посчитать среднее, if, for example, we want to count the то average, здесь мы then here упремся в некоторую погрешность. we will потому что средние face нам считать some kind of средние нам, точнее, на фазе там комбайнеров пред вычисления нельзя. То есть нам надо отдельно посчитать числитель и знаменатель. И so we will face some kind of inefficiency. We need to Вот. А иногда... count the то есть не denominator. всегда, я к тому, что не всегда комбайнер полностью соответствует редюсеру, а иногда может быть так, что комбайнер вообще не применим. Combiners and the numerator too. Sometimes the combiner is not applicable and we cannot count the median using combiner. Собственно, компаратор. So, comparator. Вот еще два инструмента, компаратор, partitioner. Another two tools, comparator, Компаратор, partitioner. partitioner. Это такие magic, совершенно These are just magic истории, которые отвечают Stories за that компоновку, так сказать, are in укладку charge of и kind of собственно, ключ к их к putting our data together. And that's the key to the speed of Для processing. того, чтобы, допустим, мы хотим изменить наш ключ. For example, we want to change our key. До знака первой табуляции. Если мы And that's хотим, before the first tabulation. данные сортировать каким-то Everything иным before the образом, first tabulation. If we want to sort data in a different way, then написать стрим на map output we need key to field, write и сказать, stream что это for map output выделить, key fields какой-то custom and ключ. dedicate Например, будет some kind of состоять, custom скажем, key for из that. двух колонок, а не из одной. For example, 2 columns and not 1. И далее, чтобы And then- опции мы добавляем вот это вот страшное, вот красным выделенное MapReduce job out. So we add this scary red thing, Соответственно, MapReduce job output key comparator class, etc. вот это можно найти в документации You can find this in the documentation Hadoop стримингу. to Hadoop streaming. Мы So выставляем данный класс, это же самое we set this class. Я покажу вот на этой That's the презентации. scariest thing that I'm going to show you. Название, Java классов. И далее мы The name for Java classes. таким образом And then we set options. Therefore, образом эти данные будут у нас каким образом будет выполнена сортировка.
I mean, in which way will we sort the data? Ключик K1, K1 key, 1N. Сначала сортируем по первой колоночке, и при этом So we first sort by the first column, and then it's an int, and then we sort by the second column. If the output key fields is not set to 2, then the second key will not do anything to us. So we will not impact sorting in any way whatsoever. But partitioner самый мощный инструмент, который связан is the most powerful tool which is connected to optimization. Partitioner is in charge of hashing. Отвечает у нас за то, каким образом And it's in charge of how data will be distributed down the nodes. собственно, понимая, как внутри это устроено. And having understood how it works, I mean, all of the distributed high-level frameworks to process big data are tied to all of the same principle, be it Spark or Hadoop. I mean, here, От того, насколько равномерно мы распределили данные, graduality of data distribution быстро мы смогли их параллельно обработать. directly impacts the speed of parallel processing Никакой этап вычислений. without failing any part of the computation. Partitioner, я сейчас немножко Partitioner, копну чуть-чуть глубже по поводу and I will dig a bit deeper у нас есть данные, которые into the partitioner. Assume we have data that contain IP address, and we would love to. выполнить партиционирование. We would love to do data partitioning, Мы хотели бы выполнить партиционирование этих данных не по первой колонке, not down the first column, but we would love to do partitioning второму октету IP-адреса. by the second IP address, Чтобы это сделать, by the second собственно, number in the IP address. In order to do that, размер этого октета нам неизвестен. То есть, the second octet скажем, там, of the сказать, IP address, we don't know the size of the octet. Like telling, take the first letter of the name, букву, или там, or take the first number, or after the dot. I mean, we cannot do that. But we have a magic key that's called MapReduce, Map Output Key Field Separator. That key tells us, I mean, it defines the separator to the levels of the key. And having set that key, we can partition our data in a more inventful way. Поверх всей этой истории, поверх всех наших данных, которые мы там каким-то образом отсортировали, over all of this data that we have sorted and partitioned, distributed down the nodes, we have a capacity, we have SQL-like language, which can again save some time because by describing mapper and reducer, we can spend quite a while, a few hours. Or we can take a couple of minutes and write HQL requests over our data. But we must be responsible for how we decompose the data. Data layout, the so-called data layout. So we can quite quickly process the data. хочу немножко сказать, что там, собственно, под I want to tell about the things that are happening under the hood. We actually have, I mean, if we, for Hive, if we join two data sets, let's say that way, and we know that one of the data sets is small, then the small data set is defined by a particular parameter. This means that we have map side join. It's like a hash join in relational databases, pretty much the same thing under the hood. In that case, data will be taken from HDFS over the data. There will be a hash table, and then it will be transmitted to all of the nodes. That's the most efficient join. That's considered to be the most efficient join. There are also average volumes of the data sets, and it may happen so that their
нам не хватает оперативной памяти, в этом we случае don't have enough RAM. очень здорово In будет, that case, если it's particularly мы cool данные if бакетируем. we bucket the data. Это тоже относится к That's позиционированию данных. also about То есть мы partitioning of можем, data. там, скажем, если у нас данные We побиты can, на, if, for example, our data is побиты на какие-то дни, split то мы можем into some days, внутри еще сказать, на какое then количество бакетов within там we can этот день say может быть внутри разбит. what kind of И, buckets we can split the day into. разбрасывание данных по этим бакетам, оно также Distributing the data down the bucket will also be happening by hash. And accordingly, if, for example, we take two data sets and partition them so that the number of buckets for one data set actually corresponds to the number of buckets from the other data set, we can always economize some time, because we know that from table I mean, if we have 10 buckets in one buckets, then of course, I mean, if the number of buckets in the second table it's just divisible by the number of buckets in the first one, it's much more convenient. And if the data is sorted within, that actually helps us to economize a lot of memory and our input-output resources as well. Everything related to kind of actually recording data on disk, etc. That's another key to optimization. И самый неэффективный считается join. And the least efficient join is reduced join. When we когда у нас два датасета объединяются, when we have two data sets and we put them together, I mean, what can we do работаем с двумя огромными when we датасетами. work with two huge data sets? В этом случае In that case, нам важно, используя партишенер наш, using our partitioner and таким comparator, образом выводить данные. we need to display the data. Мы тут такая забавная вещь, то есть Hadoop, он нам позволяет, Hadoop у нас helps us, I mean, мы можем в одной и той же колонке, там, условно, хранить разные in the same данные. column, Это we can не store проблема different для types of Hadoop. data. That's not a problem for На Hadoop. этапе shuffle insert At нам the важно shuffle insert stage, объединить эти данные, допустим, it's там у нас important to us есть, to unite the некая data. табличка For фактов example, и там, какие-то метаданные. we have a table of Но при facts этом у and нас some kind of метадданные metadata, разрослись уже до такой but степени, our что metadata и is so факты, huge и мета такие that огромные, что, собственно, вот у the нас facts and the приходится meta два is so big that we need to join В этом two случае, giant data sets. если So in мы that case, добьемся передачи if we компоновки данных таким образом, что у нас ключи put together the data, лежат, compile the data so that the keys, что у нас данные попадают that the с одним и тем data же ключом with the same key на одну ноду, is то, on the same соответственно, node, объединение этих данных then произойдет, опять же, сильно быстрее, сильно мы в этом it's much faster to put together that data. Особенно если мы, допустим, нам Especially известно, что у нас if, for example, we know that из второго датасета там, from the second data set, соответствует первому только одна строчка. Тогда мы there's only можем one line corresponding to the first one. сортировку правильным образом. Then we can do the sorting in a correct way, and after that, поможем we will help нашему пайплайну, our pipeline собственно, обработать эти данные to быстрее. process the data faster. Да, ну, собственно, здесь я привожу пример на питоне. Let me give you a Python example of how каким образом можно эти данные обрабатывать, how трансформировать. we can process this data and transform it. Здесь как бы для начала нам нужно, ну, прежде чем For a start, выполнять вот эту вот before данных, нам важно, doing this data compiling, we need to understand where the data come from, the first data set or the second one. There are a few options to that. We can look at the length of the fields. If we know that in our data sets we have different number of columns, or also параметр we have another parameter, MapReduce input file, MapReduce input file, которые нам доступны the metadata that we в have Hadoop. in Hadoop. Соответственно, можно так, можно вот как угодно. Но важно So понять, you откуда can данные, pick your чтобы потом их poison, правильно but it's сложить. important to understand where the data come from Ну и, соответственно, so that you know how to здесь будет. put them together correctly. And that's the way the reducer will look like in that case.
Но давайте еще вот затронем But тему, let me что talk about не the всегда у subject нас эти самые that's not ключики always. могут быть валидны. Допустим, The что-то keys где-то can be сломалось, valid. и наша Sometimes прекрасная something сортировка, breaks, там, наш and the партишнер sorting, the волшебный partitioner, и все такое прочее, вдруг он fancy перестает partitioner работать, that we потому что have, мы получили all of a sudden там невероятное stops количество working because we нулей, have нулей, received там, нул, incredible не number знаю, of единиц. В общем, nulls, zeros, данные ones, оказались whatever. перекошенными. The data is very В skewed. этом What случае, can you do? In that case, ну, первое, что приходит в голову, the first наверное, thing that это, comes to соответственно, mind эти probably данные там посолить. is to kind of spice up the data. Hive предлагает, то есть у Hive Hive есть такая suggests клауза на этапе, собственно, когда мы there's делаем this запрос, clause when we make a выполняем query. запрос, точнее, пишем скрипт HQL, там мы можем задать ему некую хэш-функцию. То есть, We write an SQL script, написать we distributed by, и там, define a соответственно, hash function, we write там, distributed by, ключевому полю, and hash by если the там key он ноль, field. если он, это If ключевое it's поле null, нул, допустим, либо какую-то пользовательскую if ID is функцию null, использовать. or Можно, some кстати, user function that we can Hive define. позволяет также нативно, Hive нативно also использовать allows you API natively to Java, use и мы API, можем, Java используя API, reflect, and тоже using reflect, вызвать функцию, we can call a function которая автор сгенерит нам какое-то значение. that will generate some kind of Здесь value to хочу us. сакцентировать внимание на том, что Let me draw вот your этот вот attention разброс here наших значений это важно. to the fact То that the есть, distribution of values is брать important. дефолтную ту же функцию Java не стоит, потому что она нам We should таким not образом take выдает, default Java то function есть because там it какие-то will миллиарды просто будут значений. Ну, так, give наверное, us нам не нужно, billions если of мы, допустим, values. I don't think условно that's something that там, мы we знаем, что need. у нас там такое-то количество If we know that we have a certain блоков данных, number то of желательно, чтобы blocks наша of data, хэш-функция как бы как then коррелировала с этим preferably our значением. function should correlate with Вот. those values. Чтобы каждый раз не писать, вот, So that вот, every не time we делать don't вот need этот to write предобработчик кривых данных на this уровне HQL, preprocessor of можно, skewed соответственно, data at the задавать HQL level. это поведение, то есть чтобы можно We таким can образом конструировать DDL, construct the который, собственно, будет DDL адаптирован под that кривые will be данные. adapted for Вот, skewed соответственно, это distribution. вот клауза тоже, DDL клауза skewed by ID. This is И там DDL прописаны clauses skewed by значения, ID, and we describe their значения мы values хотим that we захэшировать want to hash отдельно. Вот. separately. И, собственно, And для того, чтобы in order to максимально оптимально и быстро, для того, чтобы минимизировать количество обращений к minimize данным, the есть number еще of тут queries to такой data, there is a bucketing list, инструмент, который позволяет, a tool который для таких кривых данных создает отдельно for this папочки skewed distribution, creates kind of folders. на ноде, но здесь мы On the node, жертвуем оперативной памятью. but here we То есть, sacrifice надо понимать, a bit of что RAM. мы You можем should упереться, understand here that we can в ту проблему, hit которую я вначале the problem that I говорила, described in the это beginning. small file problems. Small И file говорила, почему Hadoop problems. не любит мелкие And I файлы. was telling about why Что Hadoop в этом случае мы doesn't упираемся like в small ресурсы files, оперативки. because in that case, we would need much more RAM. Собственно, наверное, на этом я закончу доклад. I think I will wrap up at this, but Добавлю I еще should кое о add чем, что this. понимая то, что мы упираемся, там неважно, со Spark Having understood, no matter what we use, Spark or anything else, after shuffle insert, we will always transfer data down the network. And the major thing for optimization is to minimize the volume of that data. This can be done by using codecs, задавая ту или иную кодировку, by setting certain encoding of data. мы опять же знаем, что мы работаем. For example, if we know that we're working particularly with Russian letters and Russian text, or we know that we work with ASCII, we can set coding and То есть не пренебрегать кодеками. we actually compress the data. So bear in mind the codecs. They will help you. Do not be afraid of encoding. Know what encoding we're using. And in spite of huge diversity of different frameworks, все-таки под капотом у них under the hood,
все те же самые, ничего нового не придумали, все те же самые алгоритмы. There's nothing new under the sun. The same algorithms. And in computer science, алгоритмы во внешней памяти, да, то есть there are algorithms in external memory. So here, обеспечить we're trying to provide. когда у нас, опять же, данные не помещаются в оперативку, и нам надо как-то с ними... I mean, when our data isn't fitting the RAM, we need to work with them anyway from the hard drive. So we're fitting them that way. MapReduce, и в частности, And MapReduce Hadoop, and Hadoop in particular, точнее, вот эта вот методология, она this methodology бывает эффективна, может быть эффективна is often efficient for a particular scope of tasks. Как я уже сказала, это как раз-таки As I've said already, these are tasks related to indexing, tasks related to sorting, and if we are working with graphs and we want to find the minimum or a maximum, it may be efficient in this paradigm. That's why ищем узкие места. we're looking for bottlenecks. We know them, and we're using all of the possible tools чтобы for optimization as well, so that our data, even though our data is huge, would be processed quickly. Thank you. Спасибо большое. Мы сейчас перейдем к вопросам. Thank you. Let's ask a few questions. Нравится, что в нашу I love that in our data-driven world, they think not only about what we're processing, but also how that is being processed. So that kind of productivity is important. Please do raise your hands up, and we will approach you. Спасибо за доклад. Thank you for the presentation. Я сейчас немножко нубских вопросов позадаю, потому I will ask a few noob questions because около 30 лет разработки с большими данными. in my 30 years of development, I've not faced Hadoop ever, but let me start with this. At the beginning, when you had Python code, there may have been a typo, or I have misunderstood. There may be a typo, definitely, where there's reduce by. Which slide was that? Вот это. This one, yeah. There may be a typo. Вот это вот Counts int. конструкция, там присвоение какое-то было. There's some assignment there that I do not understand. Yes, there is an assignment there. Всё, да. I think you got it. Да, ладно, я, кажется, понял, просто сначала не успел вчитаться. Ладно. I was not able to read into this one, yeah. Дальше, когда показывали, как запускаете When they have been showing how you files, то есть там start with the files parameter, например, те скрипты, you которые мы understand correctly указывали the scripts that we дальше put in в there, Mapper в Reduce, они могут next Mapper and в случае Reducer, they, распределенной системы if the system is раскидываться distributed, по хостам they can be обслуживающим и там запускаться. distributed by То these есть на следующем шаге, hosts когда там еще and следующий start. комбайнер, So at the next его step, тоже when the можно next файл combiner is there, we can also также будет. put it into the file and it will also be there, right? Вот он, собственно, вот я его добавляю, вот если... I add this Ну, то one, есть его в files тоже можно добавить здесь, и I он put it into the будет files раскидываться, and использоваться. it will Если also его be не раскидывать, distributed. то And if it's на not каждом хосте distributed, должны then быть эти on файлы, или every как это host there работает? should be files. How does that work? Этот параметр, он задает тот самый... This parameter, транслирует... Нет, стоп, секундочку. Если файл не задан, и мы указываем mapper, reducer, комбайнер отдельно, эти файлы должны быть на file is not set and we assign MapReducer and combiner separately, it should be on every host of the system, right? Здесь, Yes. кстати, надо добавить. Все, что у нас есть в файликах, оно будет... Everything that we have in the files, Как это, на локальном, локальный локальный it will be on the local storage. Да, и там Это как at the nodes. non-HDFS хранилище. It's a non-HDFS storage. К окончанию там было про... Closer to the end, про reduce. you also said about the final stage, the И reduce. упоминали, что And you mentioned also данных, например, можно раскидывать по that хостам. based Это on тоже data какая-то types, you can distribute функциональность data Hadoop? down the То hosts. можно Is this also просто functionality of Hadoop? Can just do that? Yes, yes. It reads not at the moment of recording the types of fields, as it is normally happening, Что угодно дописать. but you can actually write anything in there. Данные, Moreover, you там can. есть много способов доступа к этим данным. Можешь их... There are many ways to access data. You can change them. Те же самые данные, которые... It's a delicate moment that the same data, like dictionaries that we will be using as distributed cache,
They're not they're not read-only. Жесткого такого вот дебагинга. So Непонятно, что you происходит, can потому что face some really это меня- painful debugging. вот этим лучше вообще не баловаться такими вещами. Понятно. И Don't mess with последнее. that. And the last one then, Говорили, что reduce you самая said медленная that стадия этого reduce is the всего, slowest stage of this не- thing, не оптимальная. Reduce side the join. least optimal. Ну, Reduce side join. мгм. Ну, то есть это Reduce имеется в виду, reduce что когда мы- side на join, да. join. Да. But at the join Имеет part, ли yeah, I смысл, see. подходит ли к такому, то есть если нужно часто эту If операцию we делать, use из this вот thing этих often, результатов сделать новый датасет и с ним работать. can we make the data set, new data set from those results and use it? Yes, yes. It's a good point. Отношение к компоновке, правильной раскладке. Ну, то есть It's all kind of related to stacking, correct data layout. Yeah. Компромисс между занятым So пространством a и compromise задачей between the space and the time. Always, if you feel like the second data set is a bit smaller and it can store it in RAM, you get that hash join. Naturally. And that's the most optimal thing. It's better to always hit that one. Раз. Меня зовут Анастасия. Спасибо My за name ваш is доклад. Anastasia. Мы можем Thank you тоже for the вернуться presentation. к слайду Can we go с back to the reduce slide side with the join? reduced side join, please? Давайте. Ну, продолжим эту тему. Ой, предыдущий. The Еще. previous one. Еще. Да, вот этот вот. Мне не совсем понятно, здесь был это простой вопрос. Получается, мы как раз хотим сджойнить два этих So датасета. we want to join Да, two фрейма. data Да, sets, просто right? мне Two было не data совсем frames. понятно. И можно следующий It was слайд? not entirely clear. And next slide. Здесь у нас появляется метадата. here we get Это metadata. Откуда она появляется? Мы Where does ее it come храним. from? Это Переменное какая-то- We окружение. store it. Ну, нет, это как раз это параметр, который нам доступен. This is the parameter that is available to us. В Hadoop. Это In просто- Hadoop. Это переменное окружение. Она This is just the то есть здесь можно environment записать, for a там, variable. название файла. То есть мы- And you can мы here будем иногда, read когда мы забираем данные из HDFS, the понимать, собственно, какой name of сплит the file. When we пришел, get data from как сплит HDFS, we know what относящийся к split какому датасету. split came to us, split from which Можете data set. подробнее рассказать про эту Can you метадату, talk about или это this больше metadata in a углубление bit в more саму detail? документацию Or it's Hadoop? just more about reading Hadoop Но documentation? смотрите, у нас вот есть такая Well, утилитка, look, например, we have head. this utility called head, for example. Когда мы работаем в мире, живем When в we недиstribuционном мире, то мы просто берем In the там 10 non-distributed строчек world, нашего we just take файлика. 10 lines Вот, of если мы our живем в file. распределенном мире, If то we head take здесь the уже какой-то у нас distributed будет world and head кастомный, какой-то here рандомный will be head, потому что у нас custom, сплиты. random, Вот, и в этом because случае there are head, она splits, реализована and in that таким case, образом, head has been собственно, implemented. But in which за way? счет того, что у нас есть вот эта вот самая мета-информация. We have мы meta знаем, там, info, offset, сколько мы отступили от какого файла. and we know и за счет этих offset, данных мы, собственно, and thanks на стадии to reduce можем that передавать data, намного больше. at the Вот, reduced все stage, вот we эти can вот, да, параметры, give you some more. базово, конечно, они доступны в All of the документации. parameters are available in Ну, в данном documentation, случае of это- course. Ну, я специально его отрыла, этот параметр. I Ну, то specifically есть это found не it часто here. используемая ситуация. So it's not a thing that's happening often. Ну, смотрите, тут как бы... Look, Если вы хотите джойнить там два огромных if you wanna датасета, то join вам two этот huge параметр data просто sets, понадобится. you Ну, как will бы need самый, this мне кажется, parameter. такой That's the most basic thing there. базовый параметр для определения. Собственно, метадата у нас definition. только в мапе используется. So или мы можем еще в metadata is редюсере used или only комбайне? in Mapper, but we can also use in Везде. Reducer and Окей, Combiner. спасибо It's большое available за everywhere. Можно Okay, вот thank туда you for the микрофончик reply. отнести? Can we get a mic over there? Вот пока вот ответим на этот вопрос. Спасибо большое за доклад. Thank you for the Насколько presentation. мне известно, As far as I know, MapReduce, ходоповский, он MapReduce from Hadoop зависим на жестком диске. То есть получается, что для потоковой depends on the hard бигдаты он drive. не So подходит. for stream Можете big data, it does подсказать, not что в work. этом случае использовать? Can you show me what I should Ну, use in that case? собственно, как я уже сказала, As нам I важно said, между вот этими стадиями, between снизить these трафик stages, всеми we возможными should способами. reduce Даже, кстати, traffic когда мы as делаем much этот самый as possible. непроизводительный, Even when we do this reduce side join, non-productive мы reduce можем не side все join, колоночки туда, we can отправлять на эту стадию. send Мы not можем all the выбирать columns to только, that stage, but we ну, can те данные, select которые нам важны для only the нашей data аналитики. that matter То есть to us for ограничить our поток вывода analytics. таким We образом. can limit the output stream that way. Да. Пожалуйста, вопрос. Добрый день, меня зовут Please. Антон. Hi, my name is Anton. Следующего характера. Ну, я когда увидел обвязку, When I на saw- всем этом делу, вот он возник сам собой, вы упоминали,
но в целом интересно вообще When I saw обусловлено ли this thing, чем-то I got применение curious хадуповского how to MapReduce justify вместо Hadoop всеми любимого MapReduce Spark instead of в целом. Spark Смотри, that everybody как loves. раз-таки зависит от того, какую Yep. задачу ты решаешь. It depends Потому on что, the problem that you ну, have. у нас всегда есть хайп, да, у нас всегда есть There's какие-то always новые, hype. там There's always бесконечные hype. фреймворки, There куча are новых always этих, new, там что-то cool, будет and новое. awesome frameworks, Вот, and но there's всё новое always это всегда something new that хорошо will забытое come up. But старое. everything new И is just понимая базовые принципы, как это там regurgitated устроено old. там или And by где understanding the угодно, basic то есть ты всегда principles, можешь you can добавить always вот add here производительность. Я выбрала в данном случае MapReduce, some потому что, мне productivity. кажется, I сложился selected таким MapReduce простым. because Вот. it seems И, relatively ввиду simple. того, что все-таки это And конференция для since it's a как бы Python аудитории, conference, соответствующей, там не smart data, it's not smart data that we're talking about here. I showed how которые пишут на питоне, могут the guys who are writing Python can actually operate these huge data эти самые скриптики добавив, и как это можно сделать оптимально. just by Но having это, added конечно, не these тот scripts in an стриминг, optimal way. это But this is not the другая streaming. история. Но еще This раз is a повторю, different что kind of здесь, story. вот если, Let me речь идет о reiterate. батчинговых каких-то там больших объемах данных, When we talk если about вы их batches of data, обрабатываете, и вам там не принципиально это делать в if you моменте, process them там, and you don't need to do them like in the moment, doing some узлы графов, computations on the что-то fly and такое, updating то, the nodes это of your может быть graphs, применимо. then это this can be может applicable. быть достаточно просто и эффективно. This can be Просто simply если ты enough понимаешь, and какую задачу efficient ты решаешь. if you just Просто understand the обычно problem у that нас you're это solving. всё сводится к тому, что Normally, архитектура просто не in готова our к case, it переезду just со buttons старого down to the Hadoop, point that и architecture is not ready to move from the old Hadoop. Yes, legacy is a pain of a pain. Yes, one of the motivators why we're looking for optimization capabilities. We have И legacy, прям we need to do последний something вопрос, with извините, it. время And the заканчивается, поэтому там- lastest question, please, the time is running out. Спасибо. Дмитрий из Thank Яндекса. you. Dmitry from Yandex. Собственно, как раз вот этот пример, который у вас на экране. Там The у вас, example on the фактически, screen, as a matter of склеивается, fact, ну, в сырую через output табуляторы, вот это все. is stitched raw via tabulators. Какая-нибудь оберточка? Do you have или inside библиотека some для того, wrapping чтобы or a более library удобно работать to с данными work with и the data in не a делать more это всё convenient вручную, way чтобы and avoid в this таком manual коде labor не so налажать? that Нет, нет, вот как you would раз not mess серьезно? up with the code? Нет, Nope, вот not эта really. фишка. That's the point. Вопрос, может быть, не очень поняла ваш. Maybe I have то есть, misunderstood the чтобы question. человек, который пишет вот I mean, the какой-то person реальный код, который очевидно who's writing сложнее, some там real сильно code больше колонок, that's и, probably more complex ну, with и more там он оперирует с columns, какими-то реальными данными. and the person Смотрите, uses я some как kind of раз data, real говорила о data. том, что вот тут That's вот, what I was если мы, saying. хотим использовать внешние If we want to use external на scripts стадиях MapReduce их использовать, at the то stages of у нас здесь MapReduce, всё-таки расширенная ответственность у then нас лежит. we have some extended Вот. responsibility И here. ответственность одна из это как раз-таки формат вывода этих данных. Particularly the каком output формате мы их format of the выводим. data. То есть мы должны In понимать, which что у нас format есть we ключ. output the Мы data. обязательно So должны we знать need to правильный understand what the key is. там, We табуляцию need и так далее. to Это have надо, correct то есть, dividers, ну, это tabulations, достаточно универсальная etc. штука. То есть But можно that's сделать quite a библиотеку, universal которая, thing. You can just write a которая library. там, ты даешь for на that. вход словарь, она выдает вот You just именно give it a правильный dictionary формат, and и it каждый gives человек you a пишет correct это руками. format. Да, ну, And you don't need to write that manually. Конечно, да. Agree? Да, Agree? но We could вот do у that, вас yeah. её пока нет. But you don't have that yet, right? Это больше такая, знаете, это попытка рассказать вот базово, как это That's the attempt То есть, to если- tell how если у меня that's такая how that задачка, works это in промышленная a была basic для меня, way. конечно, да. If I had like an industrial О task, чем-то таком подумать. yeah, Ну да, probably просто yes, вот I would было think about интересно. that. У вас же наверняка, но внутри Давайте немножко I mean, остановимся, internally, будет yes, возможность let's поговорить потом. slow down. You А can сейчас talk нам нужно later, выбрать guys. лучший вопрос. Now we need Какой to больше select всего the best понравился? question. Which one did you love the Какой больше most? всего понравился вопрос? О, боже, я уже их забыла. Which one did you like the most? I forgot. Ну, наверное, вот вопрос первый. Probably the first one. Поздравляю вас, да. Вот. И Congrats. приз для вас тоже будет. Спасибо за отличный And доклад. there will be a prize Обязательно for you as well. продолжайте Thank you for the разговоры presentation. вне Keep шатра. on the Можете conversation. спросить все, что угодно. You can ask anything outside of this tent. И вернемся в 12 часов And we're back на at 12. трансляции. Спасибо большое. Thank you.